Okay, so welcome to my channel. So in the present class, we will discuss the topic, the general solution of wave equation in the stretched string. The waves are classified into two types based on the direction of particle vibration with respect to wave propagation. They are, one is longitudinal vibration, the second one transverse vibrations. The vibrations of the particle, which is perpendicular to the direction of wave propagation, then they are called as transverse vibration. The particle vibrate parallel to the direction of wave propagation or along the direction of wave propagation, they are said to be longitudinal vibrations. So in the stretched string, the vibrating stretched string, there the transverse vibrations generate. The velocity of transverse wave in the stretched string formula, V is equal, what is that? V equal to square root of T by mu, square root of T by mu cell, where T stands for tension applied in the string, mu is linear density. Mu is linear density. For example, this is a string cell. String second and ఇక్కడ నేను సంథింగ్ లోడ్ హ్యాంగ్ చేశాను, 1 kg లోడ్ హ్యాంగ్ చేసిన అనుకోండి. సో ఇక్కడ ఒక పుల్లి ఉంటుంది, పుల్లి మీద నుంచి ఇక్కడ ఫస్ట్ one end of the string is connected fixed here, the second end is passing over the pulley and it is loaded by something weight 1 kg. సో 2 kg అయితే ఎక్కువ టెన్షన్ అప్లై చేస్తాం, 3 kg అయితే ఇంకా టెన్షన్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ ద టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ హియర్? The weight of this, for example, if this weight is a small n, then the tension in the string T is equal to the weight suspended, T equal to mg. అంటే మనము స్ట్రింగ్ చివర ఎంత లోడ్ వేలాడదీస్తాం, m kg వేలాడదీస్తాం అనుకోండి సార్, అప్పుడు టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ T is equal to m into g ఉంటుంది కదా, దాని వెయిట్ ఎంత ఉంటుందో అంత ఉంటుంది. ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర అకార్డింగ్ టు న్యూటన్స్ థర్డ్ లా కిందికి ఎంత ఫోర్స్ అప్లై అవుతుందో సేమ్ ఫోర్స్ పై డైరెక్షన్ లో అప్లై అవుతుంది. అదే మనం టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ అని రాస్తాం, T equal to mg. సో మ్యూ అంటే లీనియర్ డెన్సిటీ, మాస్ పర్ యూనిట్ లెంత్ అని చెప్తారు. సో 1 మీటర్ వైర్ తీసుకుంటే 1 మీటర్ వైర్ యొక్క మాస్ ని లీనియర్ డెన్సిటీ అంటాం. కాబట్టి స్మాల్ ఎల్ లెంత్ ఉన్నటువంటి వైర్ మాస్ స్మాల్ ఎం అనుకుంటే, ఓకే, ఎం డాష్ అన్నాం, ఇక్కడ ఎం అన్నాను కాబట్టి ఇది ఎం డాష్ అంటుంది. దెన్ లీనియర్ డెన్సిటీ ఇస్ గివెన్ బై దట్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఆఫ్ ద వైర్ డివైడెడ్ బై ఇట్స్ లెంత్. మాస్ లెంత్ తో డివైడ్ చేస్తే మాస్ పర్ యూనిట్ లెంత్ వస్తుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ లీనియర్ డెన్సిటీ. క్లియర్ సార్? సో ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ ఫార్ములా అండర్ రూట్ క్యాపిటల్ T by mu. T అంటే ఏంది? T stands for tension in the string. Mu stands for linear density. Clear, sir? Okay, now? Okay, sir. Yes. So the mechanical wave equation. The mechanical wave equation, dou square y by dou t square equal to v square dou square y by dou x square. Yesterday we got this dou square y by dou t square equal capital T by mu dou square y by dou x square. By comparing these two equations, we have written v square equal to T by mu, v equal to under root T by mu. So this is the basic mechanical wave equation. This is second order differential equation. Am I right? This is second order differential equation. Dou square y by dou t square equal v square dou square y by dou x square. So therefore, this second order differential equation solution can be expressed in the different way. So the solution general form that may be function of x plus vt or f of x minus vt. The solution of this wave equation will has the form f of x plus vt or f of x minus vt. F of x minus vt represents the wave propagating along positive x-axis. F of x plus vt represents the wave solution
propagating along the negative x-axis. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ విటి ఆర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ విటి ఫామ్లో ఉంటుంది. దాన్ని మనం సైన్ ఫంక్షన్గా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు, కాస్ ఫంక్షన్గా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు, ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్గా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు. ఈ సెకండ్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ యొక్క సొల్యూషన్ని 3 పద్ధతుల్లో చెప్పచ్చు. దట్ మే బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ ఎదర్ ఇన్ సైన్ ఫంక్షన్, that may be expressed as the cos function, cosine function, or exponential function. Sine function expresses the solution as the form y is equal to a sine omega t minus kx or a sine of omega t plus kx. If you want to express in cosine function, the solution has the form y equal to a cos of omega t minus kx or a cos of omega t plus kx. So in the exponential function, the solution has the form y equal to a e power j into j small j into omega t minus kx or a e power j into omega t plus kx. So like this, we can write the solution in 3 different ways, either in sine function or cosine function or exponential function. If you see these expressions, there each sine function has again 2 solutions, a sine of omega t minus kx or a sine of omega t plus kx. So what is the difference? A sine of omega t minus kx represents the wave traveling along the positive x-axis. If there is a minus sign in the argument, sign argument, angle term lo minus sign unte, that represents the wave traveling along the positive x-axis, right? If there is a plus sign, omega t plus kx term, so that represents the wave traveling along the negative x-axis. Negative ki plus, positive ki minus ane gurtupettuko. Number 1. Similarly, if you write in cos function, the wave traveling along the positive x-axis, you can write a cos of omega t minus kx. The transverse wave traveling along the negative x-axis, a cos of omega t plus kx. That's also correct. If you want to write it in the exponential function, right, the wave traveling along the positive x-axis, a e power j into omega t minus kx. Along the negative x-axis, the wave traveling is represented as a e power j into omega t plus kx. Clear, sir? Okay. Are you followed? Following or not? Followed. Yes, any doubt? Yes, sir. Doubt? You have the doubt or followed? Tell me. Don't hesitate. ఈ సెకండ్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ యొక్క వేవ్ ఈక్వేషన్ 3 పద్ధతిలో రాయొచ్చు. సైన్ ఫంక్షన్ గా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు, కాస్ ఫంక్షన్ గా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు, ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్ గా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు. మళ్ళీ దాన్ని ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ విటీ గా కానీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ విటీ గా రాయొచ్చు. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ విటీ ఫామ్ లో ఉంది. ఏ సైన్ ఒమేగా టీ మైనస్ కేఎక్స్ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ విటీ. అది that indicates wave traveling along positive x-axis. అదే ఏ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ కేఎక్స్ అయితే నెగిటివ్ x-axis డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ అవుతున్న వేవ్ ని చూపిస్తుంది. ఏ కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ మైనస్ కేఎక్స్ పాజిటివ్ x డైరెక్షన్ లో ప్రొపగేట్ అవుతున్న వేవ్ ని చూపిస్తుంది. ఏ కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ కేఎక్స్ వేవ్ ప్రొపగేటింగ్ అలాంగ్ నెగిటివ్ x. Similarly, exponential function. Clear, sir? Yes. I am expecting the response. Are you following or not? How to understand? Please respond. Someone is writing. Who is that fellow? Followed. Yes, sir. Yes, followed. Yes, sir. Yes, you are taking this much of time. Okay, because we are in the online classes, whenever I am asking the question, please respond immediately. Otherwise, irritation will start to both sides. Okay, interaction is very important because we are not looking face to face.
So this is the difference, main difference between offline class and online classes. In the offline classes, both phases we are looking. So there something psychological connectivity there. But here, because it is absent, when I'm asking the question, immediately you respond. If you followed or not, simply tell me, then I will once again, I will explain. Right, sir. ఇందాక రాసినటువంటి ఈక్వేషన్స్ లో ఏం చెప్తుంది ఈచ్ టర్మ్ ఏ సైన్ ఫంక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఏ indicates amplitude, omega is angular frequency, k propagation constant. A stands for amplitude, omega angular frequency, k propagation constant. Okay, so all these things you studied in intermediate, sir. Intermediate first year, second year lo manaku sound waves chapter untundi akkada. Avuna? Sudhanడి. I will again Yes, sir. recap these things. This is the transverse wave. Here the wave is traveling along the positive x-axis. The particle is vibrating along y-axis. So the particle is vibrating like this along the y-axis. Okay, string lo unnatuvanti particle y direction lo vibrate avute wave anedi x direction lo move avutu untadi. Oka particle nunchi inkoka particle disturbance carry avutu untadi. So here wave is propagating along the x-axis positive, but the particle of the medium, what is the medium here? String material. String ఇప్పుడు ఐరన్ వైర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఐరన్ వైర్ తీసుకుంటే ఐరన్ అనేది మీడియం, ఇక్కడ కాపర్ వైర్ అయితే కాపర్ అనేది మీడియం. ఆ మీడియం పార్టికల్ ఏమో వై డైరెక్షన్ లో వైబ్రేట్ అవుతుంది, ఒక పార్టికల్ నుంచి ఇంకో పార్టికల్ డిస్టర్బెన్స్ క్యారీ అవుతుంది, ఇట్లా వేవ్ ఫామ్ లో ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది కదా. ఇక్కడ చూసుకుంటే సో దిస్ ఈస్ ద మాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ పార్టికల్, ఇది మీన్ పొజిషన్, దిస్ ఈస్ ద మీన్ పొజిషన్. మీన్ పొజిషన్ నుంచి మాక్సిమం అది అటైన్ కాగలిగేటువంటి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఓన్లీ దిస్ మచ్, పీక్ వరకు. ఇంతకన్నా ఎక్కువ ఉందా ఛాన్స్? లేదు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఆంప్లిట్యూడ్. ద మాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్, the maximum displacement of the vibrating particle can be obtained. So the particle can attain the maximum displacement from mean position which enta varaku maximum pogalutundi, that is the amplitude. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పార్టికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇంతే, ఇక్కడ ఈ పొజిషన్ లో పార్టికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇంతవరకే, కానీ మాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఇంతే, ఇంతకనే ఛాన్స్ లేదు. మళ్ళీ తర్వాత డిక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది చూడండి కదా. మన సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ లో మీకు ఈజీగా ఐడియా అంటే మీరు ఇమ్మీడియట్ గా సింపుల్ పెండులం మోషన్ గుర్తు చేసుకోండి సార్. సింపుల్ పెండులం మోషన్ లో మన బాబ్ ను కొంచెం పక్కకి లాగి వదిలితే ఇది బిట్వీన్ టూ ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్స్ ఇలా ఆసిలేట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ద మీన్ పొజిషన్, రైట్? దిస్ ఈస్ వన్ ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్, దిస్ ఈస్ అనదర్ ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్. సో ఇక్కడ ఇది దిస్ స్పియర్ కెన్ మూవ్ ఫ్రమ్ మీన్ టు మాక్సిమం ఎంతవరకు పోగలుగుతుంది? ఎక్స్ట్రీమ్ వరకు పోగలుగుతుంది అంతే. తర్వాత అగైన్ దట్ కమ్స్ బ్యాక్. ఓకే, ఇటువైపు ఎంతవరకు పోతుంది? మీన్ నుంచి లెఫ్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్ వరకు వెళ్ళదు. తర్వాత అగైన్ దట్ ఈస్ కమింగ్ బ్యాక్ బికాస్ ఆఫ్ ద రిస్టోరింగ్ ఫోర్స్. మీన్ నుంచి ఈ ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ కున్న ఈ డిస్టెన్స్ ని ఆంప్లిట్యూడ్ అంటాం. ఇక్కడ దీని విషయం, ఇక్కడ మనం స్ట్రింగ్ లో వేవ్ ప్రొపగేట్ అవుతున్నప్పుడు స్ట్రింగ్ పార్టికల్స్ వై డైరెక్షన్ లో వైబ్రేట్ అవుతున్నాయి, వేవ్ ఏమో ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ అవుతుంది. పార్టికల్ మాక్సిమం పొందగలిగే డిస్ప్లేస్మెంట్ ని ఆంప్లిట్యూడ్ అంటున్నాం. కాబట్టి ఏ అంటే ఆంప్లిట్యూడ్, రైట్ సార్? నెక్స్ట్, ఒక వేవ్ కంప్లీట్ కావడానికి, సో దిస్ ఈజ్ వన్ కంప్లీట్ వేవ్. ఎక్కడి నుంచి? సో దిస్ ఈజ్ వన్ కంప్లీట్ వేవ్. ద లెంత్ ఆఫ్ వన్ వేవ్ ఈస్ వేవ్ లెంత్. ద లెంత్ ఆఫ్ వన్ కంప్లీట్ వేవ్ ఈస్ కాల్డ్ వేవ్ లెంత్, అంటే లాంబ్డా. లాంబ్డాతో చూపిస్తాం. ఒక కంప్లీట్ వేవ్ కావడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? దట్ ఈస్ కాల్డ్ టైం పీరియడ్, క్యాపిటల్ టి. ఇక్కడ పార్టికల్ ఒక వైబ్రేషన్ అంటే మీన్ నుంచి ఎక్స్ట్రీమ్, ఎక్స్ట్రీమ్ టు మీన్, మీన్ టు ఎక్స్ట్రీమ్, అగైన్ మీన్. అదే సింపుల్ పెండంలో ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది అనుకున్నాను సార్. ఎక్స్ట్రీమ్ టు అనదర్ ఎక్స్ట్రీమ్, అగైన్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద ఒరిజినల్ పొజిషన్. అప్పుడు ఒక ఆసిలేషన్ కంప్లీట్ అయిందంట. సపోజ్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ద టైమ్ ఫ్రమ్ హియర్, మీన్ నుంచి స్టార్ట్ చేసినందుకు మీన్ టు ఎక్స్ట్రీమ్, extreme to mean, again mean to left extreme, again extreme to mean, then we say that one oscillation completed.
స్ట్రింగ్ లో పార్టికల్ ఒక వైబ్రేషన్ కంప్లీట్ చేస్తే అంటే మీన్ నుంచి ఎక్స్ట్రీమ్ టు మీన్ టు అనదర్ ఎక్స్ట్రీమ్ అగైన్ మీన్ ఒక వేవ్ కంప్లీట్ అవుతుంది. సో the time taken to complete one vibration for the particle equal to time taken to complete one wave. Clear, sir? Followed? Yes, sir. ఇక్కడ పార్టికల్ ఒక వైబ్రేషన్ కంప్లీట్ చేస్తే ఒక వేవ్ కంప్లీట్ అవుతుంది. దాన్ని మనం టైం పీరియడ్ అంటాం. టైం టేకెన్ టు కంప్లీట్ వన్ వేవ్, టైం టేకెన్ టు కంప్లీట్ వన్ వైబ్రేషన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ టైం పీరియడ్. రైట్ సార్? నౌ సో యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ కి ఒమేగాకు టీకి మధ్య రిలేషన్ వి నో ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2π by capital T, right? Or omega is equal to, you can write 2π, 1/t is frequency. The reciprocal of time period is frequency. You can write it as n small n or frequency f. What is frequency? Number of vibrations made by the particle in 1 second. So ఒక వైబ్రేషన్ బట్టిన టైం పీరియడ్. ఒక సెకండ్ లో ఎన్ని వైబ్రేషన్ చేస్తుంది? ఒక సెకండ్ లో 10 వైబ్రేషన్స్ కంప్లీట్ అయినాయి అనుకోండి సార్. సో ఫ్రీక్వెన్సీ 10 హెర్ట్జ్ అంటారు. ఒక 10 వైబ్రేషన్స్ కంప్లీట్ అయినాయంటే ఇక్కడ 10 వేవ్స్ జనరేట్ అవుతాయి. సోర్స్ నుంచి 10 వేవ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఒక వైబ్రేషన్ కంప్లీట్ అయితే ఒక వేవ్ జనరేట్, నెక్స్ట్ వైబ్రేషన్ లో నెక్స్ట్ వేవ్ జనరేట్, నెక్స్ట్ వైబ్రేషన్ లో నెక్స్ట్ వేవ్ జనరేట్. అంటే ఇక్కడ పార్టికల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఉంటుందో వేవ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంతే ఉంటుంది. కాబట్టి ద నంబర్ ఆఫ్ వేవ్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ 1 second ఫ్రీక్వెన్సీ, ద నంబర్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ కంప్లీటెడ్ బై ద పార్టికల్ ఇన్ 1 second is frequency. Okay, frequency f is equal 1/t, then omega equal to 2πf, right? Next k, another term, k is nothing but propagation constant. So this is related with lambda as k equal to 2π by lambda. Wave constant or propagation constant k equal to 2π by lambda, right sir? So what is the equation? In this equation, okay, this is the displacement of the wave equation. Wave equation లో a amplitude, omega angular frequency, k propagation constant, రైట్ సార్? ఇక దేంట్లోనే అంతే, కాస్ ఫంక్షన్ లో కూడా a amplitude, omega angular frequency, k propagation constant. ఓకే, omega equal to 2π by capital T, k equal to 2π by lambda. ఇక్కడ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్ ఏం రాసాము? e power j into omega t minus kx, right? J is the imaginary number. J square equal to -1, sir. J square equal to -1 or I square equal to -1. So that is J. You don't confuse. Okay. E power I theta, we can write the cos theta plus I sin theta. Hyperbolic function ga rayachu. So dan prakaranga you can expand the solution. So the general solution of the transverse wave in the stretched string, we are writing in 3 ways: A sin omega t minus kx, a cos of omega t minus kx, and a e power j into v omega t minus kx. Right, sir? Okay, followed. So y is equal to, first let us take first equation. Either okay equation this could migilandi kuda similar ade paddhati. A sin of omega t minus kx. So what it represents? Wave propagating along positive x-axis or negative x-axis? Along positive x-axis, right? So this is equal to a sine of, right, omega equal to, just I explained you, 2π by capital T, 2π by capital T small t minus k in terms of lambda, k is equal to 2π by lambda x, right sir? 2π by lambda x. In this you take 2π common, then a sin 2π small t by capital T minus x by lambda. You will get this equation. Clear, sir? So dantlo 2π common diste, a sin 2π right outside of the bracket, then you will have the term in the inside the bracket small t by capital T minus x by lambda. So this is the representation of the wave equation in terms of capital T lambda. A sin omega t minus kx emo omega k terms lo expression,
capital T lambda terms లో expression a sin 2 pi small t by capital T minus x by lambda. Got my point? Yes. sir. ఓకే, అదే కాస్ అయితే కాస్, ఇక్కడ కాస్ ఫంక్షన్ ఉంటే కాస్ ఒమేగా టీ మైనస్ కేఎక్స్ కాస్ 2 pi by capital T small t minus 2 pi by lambda x. Again you take 2 pi common, a cos 2 pi small t by capital T minus x by lambda. Exponential function అయితే సేమ్, a e power j into 2 pi అంటే ఒమేగా టీ మైనస్ కేఎక్స్ ప్లేస్ లో మనకి ఏమొచ్చింది సార్, 2 pi ఇంటూ ఏమొచ్చింది, ఒమేగా టీ మైనస్ కేఎక్స్ ని మనం చేంజ్ చేస్తే 2 pi ఇంటూ స్మాల్ టీ బై క్యాపిటల్ టీ మైనస్ ఎక్స్ బై లాంబ్డా వచ్చింది. కాస్ ఫంక్షన్ అయితే కాస్ లో అది రాస్తాం. ఎక్స్పోనెన్షియల్ గా రిప్రజెంట్ చేయాలంటే ఈ పవర్ జే ఇంటూ ఒమేగా టీ మైనస్ కేఎక్స్ ప్లేస్ లో 2 pi ఇంటూ స్మాల్ టీ బై క్యాపిటల్ టీ మైనస్ ఎక్స్ బై లాంబ్డా. క్లియర్? Yes, sir. Now you can express this term in another form also. ఎట్లా, ఇందాక మనము ఏం రాసినాము, y is equal to a sin, ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ ఈక్వేషన్ తీసుకున్నాం, a sin 2 pi taking common, then inside bracket small t by capital T minus x by lambda we have inside the bracket. Am I right, sir? In this again you take lambda common, you write lambda outside, a sin 2 pi by lambda taking common. So in the first term there is no lambda, therefore lambda comes into the numerator, lambda by capital T small t minus x. Okay now, but a sin 2 pi by lambda represents what? So 2 pi by lambda is nothing but what? Propagation constant k lambda by t, lambda wavelength by time period, that represents velocity of the wave, sir. Velocity of the wave, vt minus x, vt minus x. So therefore a sin 2 pi by lambda vt minus x or a sin k into vt minus x. Okay, అదే 2 pi by capital D కామన్ ఇస్తాం, capital D కామన్ ఇస్తే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, small t minus x by small t minus x by t by lambda v, and you will get this equation, a sin omega into t minus x by. Followed? Yes, sir. ఏం లేదు నాన్న, లాంబ్డా కామన్ ఇస్తేనేమో మనకు ఏ సైన్ 2 pi by lambda vt minus x వచ్చింది. 2 pi తో పాటు అడిషనల్ గా 1 by t కూడా బయటికి కామన్ గా రాసినాం అనుకో, 1 by t రాసినప్పుడు స్మాల్ t మైనస్ క్యాపిటల్ T by lambda x అవుతుంది, అప్పుడు t minus x by v అవుతుంది. Then you will get the last equation, a sin of omega into t minus x by v. సో మనకి ఈక్వేషన్ ఎందుకు ఇవన్నీ కూడా మీకు నేను చెప్తున్నా అంటే, ఒక ఈక్వేషన్ ఇస్తాడు ఎంట్రన్స్ లో కూడా ఇట్లా ఇస్తాడు బిట్స్, ఏదో ఇప్పుడు చెప్పిన వాటిలో ఏదో ఒక ఫామ్ లో ఉంటుంది. ఎంసెట్ రాసిన వాళ్ళకి మీకు ఐడియా ఉండాలి, ఏ సైన్ ఒమేగా టీ మైనస్ కేఎక్స్ ఫామ్ లోనో ఒమేగా టీ ప్లస్ కేఎక్స్, ఏ సైన్ 2 pi by lambda vt minus x ఫామ్ లో కానీ, ఏ సైన్ ఒమేగా ఇంటూ టీ మైనస్ ఏదో ఒక ఫామ్ లో ఉంటుంది. దాన్ని ఆ ఈక్వేషన్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే మీరు మిగిలిన ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అయినా కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఒక ఈక్వేషన్ ఇస్తాడు, find amplitude, angular frequency, time period, velocity of the wave, propagation constant. Simply అది ఏ ఫామ్ లో ఉందో చూసుకోండి, compare with that standard equation. You can write the some terms from that, by using the formulas you will get another physical quantities. ఇప్పుడు k వచ్చిందనుకో లాంబ్డా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, k ఈక్వల్ 2 pi by lambda. ఒమేగా తెలిసిందనుకో క్యాపిటల్ T ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, ఒమేగా ఈక్వల్ 2 pi by capital T. ఒమేగా తెలిస్తే ఫ్రీక్వెన్సీ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, ఒమేగా ఈక్వల్ 2 pi f కాబట్టి. క్లియర్? ఎస్, ఓకేనా? Yes, sir. ఎస్. సో సొల్యూషన్ ఇప్పటి వరకు మనం మాట్లాడింది ద జనరల్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్ ఇన్ ద స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్. నిన్న మాట్లాడింది వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్ డెరివేషన్ చేసాం, దానికి సంబంధించిన జనరల్ సొల్యూషన్ ఏ ఫామ్ లో ఉంటుంది, డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ గురించి మాట్లాడాం. ఓకే, మీరు అట్లీస్ట్ ఒకటి ఏ సైన్ ఒమేగా టీ మైనస్ కేఎక్స్ ఒక ఫామ్ గుర్తుపెట్టుకొని దాన్ని టీ
అలా మార్చొచ్చు, క్యాపిటల్ టీ టర్మ్స్ లో చెప్పొచ్చు, అలాగే లాంబ్డా టర్మ్స్ లో చెప్పొచ్చు. ఒకటి తెలిస్తే మిగిలిన యాస్టిక్ రాసేయచ్చు. రైట్. సో వాట్ ఆర్ ద మోడ్స్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ ఇన్ ద స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్ clamped at both ends? ఓకేనా, మోడ్స్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్ clamped at both ends. అంటే ఒక స్ట్రింగ్ ని నేను రెండు వైపులా బిగించాను, ఒక రిజిడ్ సపోర్ట్స్ మధ్య బిగించాను. ఓకే, ఇటువైపు ఇటువైపు. ఇందాక చెప్పాక ఒక స్ట్రింగ్ ఎండ్ని ఒకవైపు ఫిక్స్ చేశాను, ఒక దగ్గర మేక్ పెట్టాను, రెండో దాన్ని పుల్లి మీద నుంచి హ్యాంగ్ చేసాము. హ్యాంగ్ చేసినప్పుడు దానికి లోడ్ వేసినప్పుడు ఎంత టెన్షన్ కావాలంటే అంత టెన్షన్ మన స్ట్రింగ్ లో మనం అప్లై చేయొచ్చు. ఇక్కడ వేలాడదీసేటువంటి బరువు పెంచుతూ పోతే టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్ clamped between two fixed ends. So this is one fixed end, another one is second fixed end. రెండు వైపులా క్లాంప్ చేయబడింది అంటే బోత్ సైడ్స్ ఫిక్స్డ్ ఎండ్ అంట. ఓకే, ద స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ద కేస్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్. రెండు వైపులా రెండు రిజిడ్ సపోర్ట్స్ మధ్య ఫిక్స్ చేయబడ్డది. మధ్యలో ఎక్కడైనా ఒక వైర్ నువ్వు మీట్ నవ్వనుకో, సో దెన్ బికాస్ ఆఫ్ ద డిస్టర్బెన్స్ వేవ్ ప్రొపగేట్స్ ఇన్ బోత్ డైరెక్షన్స్ అండ్ రిఫ్లెక్ట్స్ ఎట్ ద రిజిడ్ సపోర్ట్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి వేవ్ ట్రావెల్ అవుతూ ఇక్కడ సెకండ్ ఎండ్ దగ్గర రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ అయ్యి ఇక్కడ యారో మార్క్ రిప్రజెంట్స్ దట్. Therefore we are getting the loop. So the wave start here. Okay, here the wave started and propagating along this way. Again at the second rigid support, second end, it is reflected back and moving backward. Therefore we are getting some loop. This is called standing wave, stationary wave or standing. Here you can observe only one loop, sir, n equal to 1. N represents number of loops. Or you can get the two loops. The wave can propagate like this. So that is reflected back and moves like this. So there we are getting two loops. Or you may get the three loops like this. So at the second end, it is reflecting and moving backward, and due to the superimposition of forward wave and the backward wave. So right side positive x direction lo move avutundi mana forward wave anukunte, the forward wave reflecting at the second end and moving back. So resultant superimposition jarugutundi. Forward wave backward wave rendu kuda superimpose kavutundi, okadanto overlap kavatanto manaku loops anevi ikkada generate avutundi. So these loops are called standing waves. If there is a only one loop ఏర్పడింది అనుకోండి, this is called fundamental frequency. మనకు స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్ లో ఓన్లీ ఒకే ఒక లూప్ ఏర్పడితే దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. టూ లూప్స్ ఏర్పడితే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ సెకండ్ హార్మోనిక్. ఏం సార్, వాట్ ఇస్ దిస్? సెకండ్ హార్మోనిక్. If there exist three loops, that mode of vibration is called third harmonic. Four loops generate అనుకోండి, that is known as fourth harmonic. Clear, sir? If there is a one loop, we say that the string is vibrating in the fundamental mode. If there are two loops, we say that the string is vibrating with second harmonic. If there are three loops, the string is vibrating third harmonic. When it is vibrating with the fourth harmonic, we will see the four loops. Clear? Are you getting my point? Clear, sir? Yes, sir. The second harmonic is also called as first overtone. The second harmonic is also known as first overtone. The third harmonic is called second overtone. The fourth harmonic is known as third overtone. So to count the overtones, first you leave the fundamental frequency, the next mode of vibration treated as the first overtone, the next one second overtone, the next one third overtone. The first fundamental frequency is called as first harmonic. This is the first harmonic. Next second harmonic, third harmonic, fourth harmonic. Harmonics ni mana count చేసేటప్పుడు fundamental mode నుంచే మనం count చేస్తాం. Fundamental mode of vibration అంటేనే ఫస్ట్ హార్మోనిక్. సో దానికి డబుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనుకో, n 2n సెకండ్ హార్మోనిక్, 3n థర్డ్ హార్మోనిక్, 4n ఫోర్త్ హార్మోనిక్.
సో n ఫస్ట్ ఫండమెంటల్, సెకండ్ హార్మోనిక్ 2n, దీన్ని ఫస్ట్ ఓవర్టోన్. అంటే ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేది ఫస్ట్ ఓవర్, ఆ తర్వాత వచ్చేది సెకండ్ ఓవర్టోన్, నెక్స్ట్ వచ్చేది థర్డ్ ఓవర్టోన్. ఎస్ సార్, క్లియర్? ఎస్, Yes, sir. followed. All these things you studied in intermediate second year, అవునా? ఎస్. ఇక్కడ మనం కొంచెం డిఫరెంట్ వేలో డిస్కస్ చేస్తున్నాం అంతే. ఇక్కడ మనము వేవ్ ని రెండు రకాలుగా చెప్పాను కదా. అలాంగ్ ద పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సెస్ ని ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఎలా రాస్తాం? ఇందాక y ఈక్వల్ టు ఏ ఈ పవర్ జే ఇంటూ ఒమేగా టీ మైనస్ కేఎక్స్ గా రాస్తాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫార్వర్డ్ వేవ్ రిఫ్లెక్ట్ అయి బ్యాక్ ట్రావెల్ అయింది. ఫార్వర్డ్ వేవ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ వేవ్ రెండు సూపర్ ఇంపోజ్ కావటం వల్ల స్టాండింగ్ వేవ్ ఫామ్ అయింది. ఫార్వర్డ్ వేవ్ ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము? y1 ఈక్వల్ టు ఏ ఈ పవర్ జే ఇంటూ ఒమేగా టీ మైనస్ కేఎక్స్ గా రాస్తాం, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ విటీ ఫామ్. బ్యాక్వర్డ్ వేవ్ అంటే అలాంగ్ నెగటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్, హౌ ఇట్ రిప్రజెంట్? బి ఈ పవర్ జే ఇంటూ ఒమేగా టీ ప్లస్ కేఎక్స్. మరి రెండు కూడా సూపర్ ఇంపోజ్ అవుతున్నాయి కదా. సో ఫార్వర్డ్ వేవ్ బ్యాక్వర్డ్ వేవ్ రెండు కూడా ఒకదాంతో ఒకటి కంబైన్ అవుతుంది, సూపర్ ఇంపోజ్ అవుతున్నాయంటే మనం రిజల్టెంట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అకార్డింగ్ టు the principle of superposition y equal y1 plus y2 రాస్తాం. y1 a into e power j into omega t minus kx plus y2 b into e power j into omega t plus kx. ఇక్కడ మనం రెండు బౌండరీ కండిషన్స్ ని పాటిస్తాం. వాట్ ఆర్ ద బౌండరీ కండిషన్స్? నీకు సో రెండు ఎండ్స్ కూడా ఫిక్స్డ్ సార్, అవునా? ద ఫస్ట్ ఎండ్ క్లాంపింగ్, సెకండ్ ఎండ్ క్లాంపింగ్. ఫస్ట్ ఎండ్ x is equal to 0 అందాం. స్ట్రింగ్ లెంత్ L అనుకుంటే సెకండ్ ఎండ్ పొజిషన్ x is equal to L అవుతుంది. Here the string is stretched along the positive x axis. The first end position x is equal to 0, second end position x is equal to L. At x is equal to 0, node, అక్కడ పార్టికల్ వైబ్రేట్ కావటం లేదు, నోడ్ వస్తుంది. స్టాండింగ్ వేవ్ లో నోడ్, యాంటీ నోడ్. డిస్ప్లేస్మెంట్ 0 ఉన్న పొజిషన్స్ ని నోడ్స్ అంటారు, డిస్ప్లేస్మెంట్ మాక్సిమం ఉన్న పొజిషన్స్ ని యాంటీ నోడ్స్ అంటారు. అండ్ అట్ x is equal to 0 నోడే వస్తుంది, సెకండ్ అండ్ x is equal to L దగ్గర నోడే వస్తుంది. ఫాలోడ్ సార్? Yes, sir. మనకు టూ ఎండ్స్ క్లాంప్ చేసాం, టూ ఎండ్స్ టూ రిజిడ్ సపోర్ట్స్ దగ్గర బిగించాం. ఫస్ట్ ఎండ్ x is equal to 0 దగ్గర నోడే వస్తుంది, సెకండ్ ఎండ్ దగ్గర నోడే వస్తుంది. అక్కడ పార్టికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ 0, పార్టికల్స్ రెస్ట్ లో ఉంటాయి, పార్టికల్ వైబ్రేట్ కాదు, particle speed 0, particle kinetic energy 0. And at x is equal to 0 particle displace కావట్లేదంటే particle vibrate కావటం లేదు కాబట్టి displacement y equal to 0. Second, and at x is equal to L, there also displacement y equal to 0. So by substituting that in the above equation, ఇందాక రాసాం మనం ఇందులో x is equal to 0, y equal to 0 పెడితే 0 equal to a e power j omega t minus k into 0 అయిపోయింది, ప్లస్ b e power j into omega t plus 0 పోతుంది. In this e power j omega t taking common, then a plus b equal to 0. Okay, but e power j omega t not equal to 0, then a plus b equal to 0, a equal to minus b. Substituting this in the above equation, you will get y equal to a e power j into omega t minus kx minus b place లో ప్లస్ b place లో మైనస్ a రాశాను, మైనస్ a e power j into omega t plus kx. దీన్ని సపరేట్ గా రాస్తే a e power j omega t into e power minus j kx minus a e power j omega t e power j kx. ఈ రెండిట్లో e power j omega t taking common, e power minus j kx minus e power j kx. e power minus jkx, e power minus I theta అంటే cos theta minus I sin theta, e power I theta అంటే cos theta plus I sin theta. అలా ఎక్స్పాండ్ చేస్తే కాస్ టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి, ఓన్లీ సైన్ టర్మ్స్ మాత్రమే మిగులుతాయి. ఓకే, కాబట్టి హియర్ యూ విల్ గెట్ e power minus jkx అంటే cos kx minus I sin kx. ఇక్కడ కూడా అదే వస్తుంది, అంటే sin kx టర్మ్సే ఉంటాయి కాబట్టి మైనస్ 2j a e power j omega t sin kx అవుతుంది. So this is equation 3 or 4, something running equation. You can continue. Again at x is equal to L,
x is equal to l, y equal to 0. దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం దీంట్లో. ఇందులో x is equal to l పెడితే y equal to 0 minus 2 j e power j omega t a sin kl equal to 0. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ లో యాంప్లిట్యూడ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0, e పవర్ j omega t నాట్ ఈక్వల్ టు 0. మరి ప్రోడక్ట్ 0 కావాలంటే కంపల్సరీగా రిమైనింగ్ టర్మ్ minus 2j sin kl equal to 0 కావాలి. Therefore sin k equal to 0. sin theta 0 ఎప్పుడు అవుతుంది? theta equal to n pi అయితే sin 0. sin 0 0 sin